Hello students, welcome back to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying manufacturing processes. We are studying unit number 3, casting processes and plastic molding. In the previous video, we have seen the different types of patterns. In the current video, we will study the different allowances that are used in pattern making. So let's get started. A pattern is always made larger than the final casting because it carries certain allowances due to metallurgical and mechanical reasons. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की पॅटर्न हा बेसिकली जो आपल्याला कास्टिंग काढायचा आहे त्याचंच रेप्लिका असते, त्याचंच डुप्लिकेट असते, पण त्याचा साईज मात्र मेन कास्टिंगपेक्षा थोडासा मोठा असतो. Because there are certain allowances that we add to the dimensions of the pattern. This is basically due to the metallurgical and mechanical reasons. The following allowances are provided on the pattern: shrinkage allowance, machining allowance, draft or taper allowance, distortion allowance, and raping or shake allowance. So there are 5 different types of allowances that we can add on a pattern. Now let us discuss these patterns in details. The first is shrinkage allowance. Almost all the metals used in casting work shrink or contract during cooling from pouring temperature to room temperature. जेव्हा आपण एखादं मेटल किंवा अलॉय गरम करतो त्यावेळेस ते प्रसरण पावतं आणि जेव्हा ते गार होतं तेव्हा ते आकुंचन पावतं, इट श्रिंक्स, आणि म्हणूनच आपण त्याच्यामध्ये हा श्रिंकेज अलाउन्स देत असतो. दिस कॉन्ट्रॅक्शन टेक्स प्लेस इन 3 फॉर्म्स. फर्स्ट इज लिक्विड कॉन्ट्रॅक्शन, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रॅक्शन अँड सॉलिड कॉन्ट्रॅक्शन. To compensate liquid and solidifying contraction, gates and risers are provided in the mold, whereas for solid contraction, adequate allowance are provided on the pattern. 3 प्रकारचे कॉन्ट्रॅक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतात. एक आहे लिक्विड कॉन्ट्रॅक्शन, दुसरं आहे सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रॅक्शन आणि तिसरं आहे सॉलिड कॉन्ट्रॅक्शन. त्यातले पहिले जे आहेत लिक्विड आणि सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रॅक्शन, याच्यासाठी ते जे मोल्ड डिझाईन करतो आपण त्या मोल्ड डिझाईनमध्ये आपण गेट्स आणि रायझर्स प्रोव्हाइड करतो आणि सॉलिड कॉन्ट्रॅक्शनला काउंटर करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये पॅटर्नमध्ये ॲडिक्वेट अलाउन्स प्रोव्हाइड करतो. The different metals shrink at different rates because shrinkage is the metal property. Hence, corresponding allowances are also different. ज्या मटेरियलचं, ज्या मेटलचं, ज्या अलॉयचं आपण कास्टिंग करणार आहे त्या प्रत्येक मेटलचा आणि अलॉयचा श्रिंकेज होण्याचा जो काही पर्सेंटेज आहे ते वेगवेगळं असल्यामुळं नॅचरली आपण जो श्रिंकेज अलाउन्स देणार तो सुद्धा त्या मेटल आणि अलॉयप्रमाणे बदलत जातो. The shrinkage of metal basically depends on the metal to be cast, pouring temperature of the molten metal, dimensions of the casting, and method of molding. या 4 गोष्टींवरती त्या मेटलचं श्रिंकेज डिपेंड असतं. The second allowance is machining allowance. Machining allowance or finish allowance is the amount of dimension on a casting which is made oversized to provide stock for machining. कास्टिंग नंतर जर आपल्याला मशीनिंग करायचं असेल तर त्याला आपल्याला जास्ती मटेरियल प्रोव्हाइड करावे लागेल आणि त्यालाच आपण मशीनिंग अलाउन्स असं म्हणतो. अ कास्टिंग मे रिक्वायर मशीनिंग अलाउन्स ऑल ओव्हर or on certain specified portions.
ज्या ठिकाणी आपण मशीनिंग करणार आहे त्या ठराविक पोर्शनवरती किंवा पूर्ण त्या कास्टिंगवरती कदाचित आपल्याला मशीनिंग अलाउन्स द्यावा लागतो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिनिश्ड कॉम्पोनंट. Such portions or surfaces on the pattern are given adequate allowance in addition to the shrinkage allowance. मग ज्या ठिकाणचं मटेरियल आपण नंतर काढणार आहोत त्या ठिकाणी श्रिंकेज अलाउन्स बरोबरच ॲडिक्वेट मशीनिंग अलाउन्स सुद्धा ॲड केला जातो. The amount of machining allowance depends on metal of casting, machining method used, and casting method used. It will also depend upon the shape and size of the casting. Also, amount of finish required on the machined portion. So these are the 5 factors on which the machining allowance depends on. The ferrous metal needs more allowance than the non-ferrous metals. मशीनिंग अलाउन्समध्ये जर आपण फेरस मेटलचं कास्टिंग करत असू तर त्याच्यामध्ये मशीनिंग अलाउन्स हा जास्तीत द्यावा लागतो रादर दॅन द नॉन फेरस मेटल्स. अँड सिमिलरली लार्ज कास्टिंग नीड्स मोर अलाउन्स दॅन द स्मॉल कास्टिंग्स. Machining allowance varies from 1.5 mm to 16 mm, but 3 mm allowance is more common for small and medium castings. The third type of allowance is draft allowance. Now, draft allowance, which is also known as taper allowance, is given to all vertical faces of a pattern for their easy removal from the sand without damaging the mold. जेव्हा आपण मोल्डमध्ये ते मोल्टन मेटल ओततो आणि ते गार होतं त्याच्यानंतर आपण तो मोल्डमधनं कास्टिंग बाहेर काढत असताना तो मोल्ड मोडू नये याच्यासाठी बेसिकली हा ड्राफ्ट अलाउन्स दिलेला असतो. ड्राफ्ट अलाउन्सलाच आपण टेपर अलाउन्ससुद्धा म्हणतो. टेपर आपण एवढ्याचसाठीच देतो की जेणेकरून जेव्हा आपण तो कास्टिंग बाहेर काढणार आहे तेव्हा ते आपल्याला इझिली विदाउट डॅमेजिंग द मोल्ड बाहेर काढता यावं. This slight taper inward or outward on the vertical faces is known as draft. तो जो आपण टेपर देतो इनवर्ड असेल किंवा आउटवर्ड असेल त्यालाच आपण ड्राफ्ट असं म्हणतो. इट कॅन बी एक्सप्रेस्ड आयदर इन डिग्रीज ऑर इन mm per meter. Generally, it is more on internal surfaces as compared to the external surfaces. The amount of draft allowance will depend upon shape and size of the pattern, method of molding, material of molding, and this allowance varies from 10 mm to 25 mm per meter on external surface and 40 mm to 65 mm per meter on internal surfaces. The figure shows two patterns, that is one without taper allowance and the other with taper allowance. पहिला जर आपण बघितला तर तो विदाउट टेपर अलाउन्स आहे म्हणजे त्याला काही टेपर दिसत नाही आपण स्ट्रेट जसा आहे पाहिजे तसंच घातलेलं आहे. whereas in the second figure we can see there is an internal taper and the external taper given for easy withdrawal of the casting. Okay, so that is draft allowance. The fourth type of allowance is distortion allowance. The tendency of distortion is not very common in all the castings. The casting will distort or warp if it is of irregular shape, then it is of or V shape, किंवा the arms having unequal thickness. Also, we can see the tendency of distortion if one portion of the casting cools at a faster rate than the other. जर uneven cooling होत असेल तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला डिस्टॉर्शन होताना दिसतं आणि मग अशा वेळेस आपल्याला डिस्टॉर्शन अलाउन्स देणं गरजेचं आहे. To eliminate this effect, an opposite distortion is provided on the pattern so that the effect is balanced and correct shape of the casting is produced.
उलट्या पद्धतीने तो आपण पॅटर्नवरती देतो, जेणेकरून तो जो इफेक्ट होणार आहे डिस्टॉर्शनचा तो बॅलन्स होईल आणि आपल्याला पाहिजे तसं कास्टिंग काढता येईल. The amount of distortion allowance varies from 2 mm to 20 mm as per the size, shape and casting material. We can see this in the figure. आता डावीकडच्या याच्यामध्ये काहीही डिस्टॉर्शन अलाउन्स दिलेलं नाही आहे, पण उजवीकडच्या फिगरमध्ये मात्र आपल्याला दिसते की जेव्हा ते डिस्टॉर्ट होणार आहे म्हणून तो आपण थोडासा आतच घेतला आहे दोन्ही बाजूनी, सो दॅट जेव्हा ते कूल होईल तेव्हा ऑटोमॅटिकली ते त्याच्या ॲक्च्युली रिक्वायर्ड शेपला साईजला येईल. ओके, सो दॅट इज हाऊ द डिस्टॉर्शन अलाउन्स इज गिवन. The fifth type of pattern allowance is wrapping or shake allowance. When a pattern is to be taken out from the mold, it is first wrapped or shaken by striking it with a wooden piece from side to side. ते जे काही पॅटर्न आपल्याला मोल्डमधनं बाहेर काढायचा असतो त्यावेळेस आपल्याला तो दोन्ही बाजूनी आपण पहिल्यांदा एका लाकडी तुकड्यानी किंवा लाकडी बॅटननी तो थोडासा स्ट्राईक केला जातो किंवा थोडंसं मारलं जातं, सो दॅट इट कॅन मूव इझिली. दिस इज डन सो दॅट द पॅटर्न सर्फेस बिकम्स फ्री फ्रॉम ॲडजॉइनिंग सँड ऑफ द मोल्ड. सिम्पल आहे, हळूहळू आपण मारल्यामुळं चारी बाजूनी त्या पॅटर्नच्या सरफेसवरती लागलेली जी काही सँड असते ती थोडीशी लूजन होती आणि तो पॅटर्न आपल्याला इझिली बाहेर काढता येतो. ड्यू टू दिस देर इज लिटल इन्क्रीज इन द साइज ऑफ द मोल्ड कॅव्हिटी. For this purpose, a negative allowance is provided on the pattern, that is, the dimensions are kept smaller. Okay. It is normally provided only to the large castings and negligible for small and medium size castings. Hello guys, Now let welcome us back see to all AIM these Amy. pattern allowances. Today in we a will learn video. about different types of allowance used in pattern making. The pattern is replica of casting, but it has slightly large dimension. This change in dimensions in pattern and casting are due to various allowance used in casting. When the casts solidify, it shrink at some extent due to metal shrinkage property during cooling, so a pattern makes slightly larger to compensate it. There are another reasons which are due to poor surface finish and casting limitations. Casting makes slightly larger so it can machine or polish further. So the pattern hence cavity for casting forms slightly larger, which can compensate all these drawbacks of casting. The change in dimensions of pattern and casting are known as allowance. Before going to our today's topic, I request you to consider subscribing. Also press the bell icon so you will get the latest updates. The first is shrinkage allowance. Shrinkage is defined as reduce the dimension of casting during solidification or during cooling. This is general property of all materials. Some metal shrinks more, some less, but every material shrinks. There are three types of shrinkage. First is liquid shrinkage, next is solidification shrinkage, and the last is solid shrinkage. The liquid shrinkage and solidification shrinkage are compensated by suitable riser, but solid shrinkage does not compensated by it, so the pattern is made slightly larger to compensate shrinkage. This is known as shrinkage allowance. Next is the draft allowance. When the pattern is removed from mold, the parallel surface to the direction at which pattern is withdrawn, damaged slightly and convert into slightly tapered surfaces. To compensate these changes, these parallel surfaces on patterns are made slightly tapered, that is around 1 to 2 degrees. This allows easy removal of pattern from mold and does not affect the actual dimension of casting. These are known as draft allowance. As we know, the casting gives poor surface finish and rough surfaces. Also,
the pattern is made manually, which does not fix accurate angles and dimensions of mating parts. But we need a proper finished and dimensionally accurate casting. To avoid these problems, casting made slightly larger and after solidification machining is done on it for better surface finish and accurate dimensions. This change in dimension of casting is known as machining allowance. When casting of very thin surfaces like V-shape, U-shape etc., it will distort or damage during pattern removal or during casting. To avoid this problem, a chamber is provided on pattern to compensate distortion during pattern removal. This change in casting dimension is known as distortion allowance. When the pattern is removed from casting, it will slightly increase the dimension of casting. So to compensate this changes, the pattern is made slightly smaller from casting. This change in dimension is known as wrapping allowance. So guys, these are all main types of allowances which are considered in pattern making. I hope you like our video. Please hit like if you like our video. And in case of doubts, please comment below. Please subscribe to our educational channel Aim Amy. In the next video we will see different types of casting. Till then stay tuned with Aim Amy. So that is about the different allowances that are given on the pattern. So to revise, we have discussed the different patterns like shrinkage, different allowances like shrinkage allowance, machining allowance, draft or taper allowance, distortion allowance, and wrapping or shake allowance. In the next video, we will see the color coding of patterns. Till then, thank you and take care.